Thank you. We are gathered on the traditional territories of the Haudenosaunee, the Métis, the Mississaugas of the Credit First Nation, the Anishinaabe, the Chippewa, and many other nations. But even as we do this land acknowledgement, I would like us to think about the fact that we too are displaced people and what this land acknowledgement actually means for us. We have had the privilege of working with the Huron-Wendat and the Mississaugas of the Credit First Nation during this project. The Huron-Wendat are the traditional keepers of the land that is being used for this project at 311 Staines, and the Mississaugas of the Credit First Nation are currently involved with that land. They have been very helpful for us with this project. They have participated in a number of processes, including an archaeological assessment, and they have endorsed this project as well, and you can find their endorsements on our website. Please take time to look up these communities as well, okay? Before we go into our actual presentation, I'm going to introduce our board, starting with myself. My name is Nidra Rodrigo, and I am the current chair of the board for the Tamil Community Center project. And I'm also currently leading the communications engagement portion. I'm the founder of the Tamil Studies Symposium at York University, and I run a bilingual reading series called the Tam Fam Lit Jam. On this project, I have participated in research, in developing some of the narrative around the community center, applying for grants, community engagement, and stakeholder consultation. Please feel free to meet up with me after our meeting is done. We're hoping to have little quiet gatherings with our committees. So community engagement folks, hit me up. And I'm going to pass you on to Deepika. Hello? Testing. Okay. Hi, everyone. Thanks for being here. My name is Deepika Vigneswaran, and I am one of the board directors for the TCC. I'm also the project committee chair. In terms of my background, I'm a senior advisor for the real estate division of Infrastructure Ontario. I have a background in urban and regional planning in both public and private sectors across the GTHA. I've done my master's in real estate and finance, and I've worked for a boutique investment firm investing in real estate funds globally. Kubishala and Gibaramudilla, Anishan is on the way. Anyway, so my name is Shanta Panchalingam, Nan Kadanda Bupatjet Verdangala, Canada, Shanta Electrical and Plumbing Service and Arthikundi, and also last 3 years past president, Canadian Tamil Vataka Samalan Tlerandaran. So in the Tamil Community Center கட்டுறதுக்கான முழு மூச்சாக நாங்கள் ஒரு சில பேர் ரமணன் விஜயகுமார் மற்ற போட்டோடு சேர்ந்து ஜானகி இருக்கிற குவேஷாக்களோடு சேர்ந்து ஸோ விஜயகுமார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் தான் எங்களோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மற்றபடி உங்களோட ஆதரவு இல்லாமல் இந்த நிச்சயமாக நடக்க முடியாது. முதல் கேடாவில் எங்களுக்கான ஒரு கேடிய தமிழர் ஒரு நிலையம் ஒன்று அமைய வேண்டும் என்றதில் எங்களை விட உங்களுக்கு அதில் கூடுதலான ஆர்வம் இருக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் வந்து கண்டினியூவாக இங்கே வந்தது மட்டுமன்றும் இல்லாமல் கேட்டுட்டு திரும்பவும் நீங்கள் இதை வெளியால கொண்டு போய் இது இந்த முக்கியத்தை வெளியால மக்களுக்கு உணர்த்தி இதுக்கான ஆதரவை தெரிவிப்பீர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். நிச்சயமாக உங்களுக்கு எதிரியும் இதில் வந்திருப்பவர்கள் எல்லோரும் வந்து எண்ணூட்ட வயது குறைந்தவர்கள் தான். அதனால இந்த நிலையம் வந்து நிச்சயமாக வளர்ந்து வருவதற்காகத்தான் இது பயன்பட போகிறது. ஸோ அதை மனதில் கொண்டு இதை நாங்கள் கட்டிப்பிடிக்க வேண்டும். நாங்கள் இருக்கும்பொழுது இதை கட்டிப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதில் எங்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் பயணிப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you. I like how the boys get down to business right away. We are missing one of our board members today, Kubes Nava, but I'm sure all of you know him, lawyer and advocate of all things Tamil. And we will also be joined by another board member shortly, Anushin Arulsodi. But before we go into our presentation, I'd also like to thank two very vital former board members who are here to continue offering their support to this project, Siva Vimalachandra and Kirtana Rang. They're in the audience, and, I would love to give them a round of applause for all the work that they have done and continue to do for us. Now that I've completely embarrassed them, we'll move on to why we started this project in the first place. I'm going to ask someone to start with the slides, yeah? Okay. Beginning with our objectives. What was this Tamil Community Center meant to do? We were hoping that this community center would help us promote diversity and inclusivity. In other words, we're hoping to contribute in a meaningful way to the multicultural fabric of the city of Toronto by being a welcoming hub to people of all ethnicities, ages, and to equitably share the resources in this space using this programming. Now, this is one way in which, those of us who have come here as refugees, immigrants, and so on, this is one way in which we hoped to give back to the city that has been so welcoming to us. We hope to serve youth and seniors by promoting social cohesiveness among various age groups through access to parklands, recreational facilities, cultural facilities, and public services. These are related to physical, mental, and spiritual well-being. We hope to promote and preserve Tamil cultural heritage because this space will be dedicated to the enrichment of Tamil culture and we'll do this through very rich programming through traditional and contemporary music, theater, and all forms of arts. Literature plays a very significant role here in both the design and the ideas behind this building. We hope that for this to be a hub for human services, to provide a platform and spaces for over 150 organizations. There's 150 organizations that have endorsed this project so far, but obviously there are so many more Tamil organizations in our community, and we hope to serve them as well. And through providing human services to youth, seniors, immigrants, refugees in the areas of health, arts, culture, education, and entrepreneurship. We want to empower young leaders, obviously, to nourish and empower future youth to carry on the legacy of the TCC. And it's great to see so many young people present here because you are the driving force behind this project. You are the people that we're building this for. Education and memorial. Through access to Tamil literature and archives, we hope to inspire citizens, students, leaders to learn about Tamil heritage. Our 5,000-year history, including the last 100-year history and tragedies. We want to make connections to world events and to contemporary Canadian life. Okay? Do you want to... இதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தான் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை இந்த மண்ணில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கனவு நீண்ட காலமாக இருந்திருக்கு. நாங்கள் 4 தசாப்தங்களுக்கு மேலாக இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். புலம்பெயர்ந்த நாடுகள் எங்கேயுமே எங்களுக்காக அரசாங்கங்களின் உதவியோடு ஒரு கட்டுமானம் இதுவரை உருவாக்கப்படவில்லை. அதை உருவாக்குறதுல கனடா தமிழர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய ஒரு புலம்பெயர்ந்த தேசம் என்ற வகையில் 3 அரசாங்கங்களும் எங்களுக்கு இதை செய்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார்கள்.
எங்களுடைய மக்களின் பங்களிப்போடு இது உருவாக்கப்பட வேண்டும். நேற்று சொன்னது போல இளைஞர்கள், முதியவர்கள், அவர்களுக்கான சேவைகள், அடுத்த தலைவர்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு இடமாக இந்த தமிழ் சமூக மையம் இருக்கும். ஒரு இடம் என்பதை தாண்டி தமிழர்களை எல்லா வகையிலும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு பொது அமைப்பாக இந்த தமிழ் சமூக மையம் இருக்க போகிறது. வெறுமனே இது ஒரு கட்டிடமாக அல்லது ஒரு ஒன்றுகூடல் மண்டபமாக பார்க்காமல் தமிழ் மக்களுடைய, புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களுடைய ஒரு பேரியக்கமாக இதை பார்க்க வேண்டும். எங்களுடைய சமூகம் இந்த மண்ணில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள், எதிர்கால சந்ததிக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய செய்திகள், அவர்களை வழிப்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை இந்த சமூக மையத்தின் ஊடாக முன்னெடுப்பதுதான் இதன் பிரதான நோக்கமாக இருக்கிறது. ஆகவே சமூக மையம் என்பதை வரும் ஒரு கட்டிடமாக கடந்து போகாமல் கனேடிய மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் சமூகத்தை ஒன்றிணைக்கின்ற, எந்தவித வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு பொது இடமாக, பொது அமைப்பாக நாங்கள் கருத வேண்டும். அதற்காகத்தான் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை வேண்டி நிற்கிறோம். எப்படி கனடாவில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசாங்கமாக இருக்கக்கூடிய லிபரல், ஒன்டாரியோவில் இருக்கக்கூடிய கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி, அதை போன்று நகர சபை மூன்றும் ஒன்றிணைந்து தமிழ் சமூகத்திற்கு இப்படியான ஒரு சமூக மையத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கிறார்களோ, அதுபோன்று கனடாவில் வாழக்கூடிய, கனடாவை தாண்டி வாழக்கூடிய புலம்பெயர்ந்த சமூகங்கள் தங்களுடைய வேற்றுமைகளை களைந்து இதற்காக ஒன்று திரள வேண்டும் என்பதுதான் இது கொண்டிருக்கக்கூடிய அடிப்படை. அந்த பிரதானமான நோக்கம் இந்த ஒன்றிணைவு, இந்த ஒற்றுமை, அதை புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் கட்டியெழுப்பக்கூடியதாக இந்த தமிழ் சமூக மையம் அமைய வேண்டும். அதற்காகத்தான் உங்களுடைய பங்களிப்பை வேண்டி நிற்கிறோம். இதில் பணம் என்பதை தாண்டி உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய ஆத்மார்த்தமான ஒத்துழைப்பு மிக மிக இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. இந்த செய்தியை நீங்கள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும், மற்றவர்களுக்கும் சொல்ல வேண்டும். எல்லோருடைய பங்களிப்போடும் தான் இதை கட்டி முடிக்க முடியும். அரசாங்கம் நிதி பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கிறது, நகரசபை இடத்தை தந்திருக்கிறது. தமிழ் மக்களாக நாங்கள் எதை தரப்போகிறோம், எங்களுடைய அடுத்த சந்ததிக்கு எதை இந்த மண்ணில் ஏற்படுத்தப் போகிறோம் என்பதுதான் தமிழ் சமூக மையம் உருவாக்கப்படுவதன் நோக்கம், அதன் வெற்றியில் தங்கியிருக்கிறது. So I'll take you through some of the progress that we have made so far with the Tamil Community Center. In 2019, we achieved charitable status. We were established as a registered charity with the Canadian Revenue Agency. In 2020, we negotiated a land lease worth $25 million from the City of Toronto at 311 Staines Road in Northeast Scarborough. In 2021, we hired a project management office and an accounting firm to manage financial and project reporting to the government and to community. In 2022, we successfully confirmed $26.3 million in funding from provincial and federal governments. And as Ramanan said, this is something that we can't underestimate the value of, apart from the numbers itself. It was the coming together of different factions of government, right, to support this project. And key in their offer of support for us was their happiness at the fact that so many different portions of the community came together for this project, the unity that was seen in this project. Between 2019 and 2022, we conducted consultation and a pre-design study. So we carried out 3 phases of consultation with the community, and we did this through an online consultation tool, as well as paper surveys that were handed out to different organizations to accumulate as wide a range of results as possible. And using those responses, we created a pre-design study for this building. இந்த திட்டம் இதுவரையில் எவ்வளவு தூரம் பயணித்திருக்கிறது? 2019ஆம் ஆண்டு இதே போன்ற ஒரு ஒன்றுகூடலின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தற்காலிக குழு, பின்பு அது நிரந்தரமாகி அது மிகப்பெரிய ஒரு நகர்வை இந்த மையத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நேத்ரா சொன்னது போல சிவா, விமலச்சந்திரன், கீர்த்தனா மற்றும் அந்த பணிப்பாளர் குழாம் இதை 2023ஆம் ஆண்டு வரை வெற்றிகரமாக நகர்த்தியிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இடையிலே ஏற்பட்ட பேரிடர் காலத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தடைகள் காரணமாக எதிர்பார்த்த வேகத்தில் இதை நாங்கள் கொண்டு செல்ல முடியாவிட்டாலும் கூட இப்போது நாங்கள் சரியான இடத்திலே நகர்ந்து வந்திருக்கிறோம் என்று நம்புகிறோம். 2019ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது.
மத்திய மற்றும் மாகாண அரசுகளின் நிதியுதவியை பெற்றிருக்கிறோம். அதைவிட நகர சபையினால் $25 மில்லியன் பெறுமதியான காணி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த திட்டத்தை முன்னகர்த்துவதற்கான ஒரு PMO ஆபீஸை நாங்கள் அமர்த்தியிருக்கிறோம். அவர்களுடைய உதவியோடு இந்த திட்டம் முன்னகர்த்தப்படுகிறது. அதைவிட மக்கள் சந்திப்புகள், மக்கள் கருத்தறிவுகள் மூலமாக இந்த சமூக மையத்தில் என்ன உருவாக்கப்பட வேண்டும், எதை மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்கின்ற விடயமும் தொடர்பான கலந்தாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இப்போது நாங்கள் திட்டத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலத்திலே வந்து நிற்கிறோம். அந்த திட்டம் என்ன, எப்படியாக கட்டி முடிக்கப்பட போகிறது, அதில் என்னென்ன விடயங்கள் இருக்க போகிறது என்பதை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம். And now for an update on our governance process and growth. The initial steering committee that was formed in 2019, March 2019, so we're almost exactly at 5 years now with this project. We needed to incorporate with the initial 8 members as first directors to carry out work that was vital to the community center. And this work included negotiating the land lease with the City of Toronto, as I said, $25 million property, applying for federal and provincial funding, and also applying for charitable status. So this idea of us incorporating as first directors was presented to in a community town hall similar to this in August 2019 and was accepted given the progress that we had made up to this point. The original board continued to serve until 2023 to ensure the stability of the project while this work was being carried out. In October 2023, a new board was formed at the AGM to continue the work of the TCC. The board has created a preliminary governance committee and put an open call out for new members as well. Now, if there are people here, again, who are very interested in the governance portion and would like to participate in that committee, you're welcome to meet with us after our presentation. So what are we looking forward to this year? Over the coming year, our governance committee will be ensuring that our bylaws are ONCA compliant, that is compliant with the Ontario's Not-for-Profit Corporations Act, which was changed a couple of years ago, and we need to be compliant with that by June of this year. We will be consulting with community members and organizations on our governance structure. We will be developing gift acceptance policies and sponsorship agreements, and we'll develop a membership structure for the Tamil Community Center. And the community will be doing all this in a transparent process by meeting directly with community organizations, hosting public town halls, and online through our website. So please stay with us as we work through these processes as well. இந்த தமிழ் சமூக மையம் உருவாக்கப்படுகின்ற போது சில முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்திருந்தோம். அதில் மிக மிக இன்றியமையாதது அதன் வெளிப்படைத்தன்மை. இது ஒரு தமிழ் மக்களுக்கான அமைப்பாக உருவாகின்ற போது ஏனைய சூழல்களில், எங்களுடைய சூழல்களில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சவால்களை கருத்தில் கொண்டு இதனை உருவாக்கினார்கள். அதில் மிக முக்கியமானது இந்த வெளிப்படைத்தன்மை, டிரான்ஸ்பரன்சி. ஏனென்றால் அது இல்லாததால் பல சவால்களை எங்களுடைய சமூகம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. என்ன நடக்கிறது என்ற கேள்விக்கு பதில் நாங்கள் நடத்துகின்ற கூட்டங்கள், எங்களுடைய சந்திப்புகள், எல்லாவற்றிலும் பேசப்படக்கூடிய விடயங்களை மக்கள் பார்வைக்காக கொண்டு வருகிறோம். எங்களுடைய எல்லா மீட்டிங் மினிட்ஸும் எங்களுடைய வெப்சைட்ல இருக்குது, நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். இதில் உண்மையாக அக்கறை, ஈடுபாடு இருக்கின்றவர்கள் அதன் மூலமாக டிசிசியின் பயணம் எப்படியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதேவேளை எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் மக்களோடு பேசுவதும் மக்களின் கருத்துக்களை உள்வாங்குவதும் எங்களுக்கு பிரதானமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த தமிழ் சமூக மையம் என்பது தமிழ் மக்களுக்கானது. உங்களுடைய பங்களிப்பு இல்லாமல் வெறுமனே இங்கு இருக்கக்கூடிய பணிப்பாளர்கள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினர் மட்டும் இதை கட்டி முடித்து தந்துவிட்டு நாங்கள் கட்டிவிட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு போக முடியாது. ஏனென்றால் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இதை எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு வகையிலே இதன் மூலமாக நன்மையடைய போகிறார்கள் அல்லது இதை பயன்படுத்தப் போகிறார்கள், இதனோடு ஏதோ ஒரு வகையிலே தொடர்பு கொள்ளப் போகிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த திட்டங்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதே நேரம் இது நேத்ரா சொன்னது போல 5 வருடங்களுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு என்பதால் இது ஒரு குழந்தை.
அதை எப்படி வளர்க்க வேண்டும், எப்படியாக அந்த குழந்தை வளர வேண்டும் என்பது அதன் மிகப்பெரிய பொறுப்பு, அதன் கவர்னன்ஸ் அதில் தங்கியிருக்கிறது. அதன் மூலமாகத்தான் இதை சரியாக நாங்கள் வழிநடத்த முடியும். எதிர்காலத்திலே எந்த விதமான சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்காமல் அல்லது வரக்கூடிய சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையிலே இந்த அமைப்பு அல்லது இந்த தமிழ் சமூக மையம் செயல்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கான சரியான அடித்தளம், எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு ஆரம்ப கல்வி முக்கியமோ அதுபோல அதன் பழக்க வழக்கங்கள் விழுமியங்கள் முக்கியமோ அதுபோன்று இந்த சமூக மையத்திற்கான விழுமியங்களை உருவாக்குவதற்காக ஒரு நிபுணர்கள் குழு தொடர்ந்து உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த வருடம் அவர்களுடைய முழுமையான அறிக்கை எங்களுக்கு கிடைக்கும். எப்படியாக இது எதிர்காலத்திலே செயல்பட போகிறது, இதனுடைய பணிப்பாளர்கள் எப்படி தெரிவு செய்யப்பட போகிறார்கள், இதர்களுடைய அங்கத்தவர்கள் எப்படியாக இருக்க போகிறார்கள், இது எப்படியாக நிர்வாகம் செய்யப்பட போகிறது போன்ற அனைத்து விடயங்களையும் இந்த துறையோடு நிபுணத்துவம் வாய்ந்திருக்கக்கூடிய சட்டவாளர்கள் மற்றும் அனுபவஸ்தர்கள் இணைந்து இந்த கவர்னன்ஸை இதற்காக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக அனைவருக்கும் நன்றி. எனவே எந்த விதமான சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் எழாமல் மிக வெளிப்படைத்தன்மையோடு தமிழ் சமூக மையம் என்பது உங்களிடம் தன்னை ஒப்படைக்கிறது. Thank you. And to underscore what Ramanan said, transparency has always been a very important factor of this project, and you can find all our minutes updates on our website. And we're also attempting to have it available bilingually. I have to say I'm very proud to work with this board. Each of them bring such unique and valuable aspects to this project. And having said that, this project is not possible without all of you. And I'm very, very pleased to see so many people who have signed up to be members of our committees here today. And, we're going to do this with your help. Having said that, I'm going to pass you on to my colleague Deepika, our project lead, for an update on the project. Oh, I can do this too. Before we go to an update, I'm going to give you a little bit about some of the setbacks this project has faced. I gave you all the good news. We got the funding, we got, the land and so on. But we weren't counting on COVID, right? There's a reason why they called it unprecedented. So post-pandemic, our project experienced a cost increase. So following our first set of community consultations, the TCC construction cost estimate of a community center that would meet all the requirements that I described to you earlier was calculated at approximately $40 million. Now, that sounds like a lot, and it is, right? But this was based on 2019 construction costs. And then what happened? 2019, we all know, right? The pandemic hit. And after that, since the 2019 budget, there have been significant material and labor increases that have had an approximately 37% increase from Q1 2019 to Q3 2022, according to Statistics Canada. Now, this is not something that's unique to our project. This is across the board. Every construction project is facing this, right? So these increases are reflected in the current estimate of the construction costs. And once again, we've had conversations with the government around potentially increasing the funding for this project because their funding had been calculated based on that original 40 million estimate. However, we're waiting to see if there is any possibility around that. However, all infrastructure projects are facing these same complications, right? These same increases in cost. So that's something that we're going to have to work with. All right, over to you. Oh, there's one of our members has joined us, and maybe if you can introduce yourself, Anush, and then we'll move on to Deepika's update as well. Sure, thank you, Nedra. I'm Anishan Arasodi, serving here on the board of directors with TCC for just over a year, so joined around middle time last year. My career, I work as a software investor and also serve on the NCCT as a board of directors and also on the Canadian Tamil Professionals Association as the director for mentorship. Thank you.
Thanks, Anush. Thanks, Nedra. Finally, yeah. Okay, so as Nedra states, we're at a very pivotal moment right now in the project. Since the onboarding of this new board, we've been tackling two major constraints. One is a budgetary constraint and the other is a time constraint. And unfortunately, both of these are sort of the result of the pandemic, as Nedra had pointed out. So in order for us to continue with the budget, we had to go back to the drawing board, consider the rescaling and resizing and program and spaces of each individual space within the community center, and we'll get into those details in the coming slides. But ultimately, we resulted in a higher project cost. And as Nedra mentioned, that goes back to an increase in material, an increase in project costs related to material, sourcing, labor, having the contractor on site, having a new PM on site, particularly for construction. And so all of these result in an increased budget and project cost. In order for us to manage this budget, our expectation is to fundraise the remainder of the amount of the remainder of the 26 million that we've received from the government. And the fundraising confidence we achieve will determine whether we go for an option one all-built community scenario or a phased approach to development. And again, I'll show you what that looks like in the coming slides. The second component is a constrained timeline. When we received the ISIP funding, it was stipulated that we complete construction by 2027. And of course, in the midst of the pandemic, we lost, I would say, about 1 to 1.5 years in terms of progress. There was great progress made, but a lot of our operations had to be moved virtually. A lot of the momentum with the community was lost. And granted, there were other important things such as healthcare and jobs, which sort of took the front seat at the time of the pandemic. And so we are now recovering that time and moving extremely fast and diligently internally to get updated schematic drawings to the city by Q3 of this year. To that regard, we have some milestones that we will present to you in the coming slides as well. But we just wanted to share with you the two pain points that we as a board are facing. And as part of that recovery, it's really important that we're transparent with you folks. And we'd love to hear your input. We have suggestions and solutions to move forward, which again, we'll present in the coming slides, but we'd love to hear your input and your thoughts on how we can move forward at the end of this presentation. இதில் கணக்கு சொல்ல வேண்டி வராதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா காசண்டு வரைக்கும் எல்லாரும் காதை மூடிடுவோம். ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது. ஒன்று, இந்த பெருந்தொற்று பரவல் காலமாக நாங்கள் 1.5 வருடம் அல்லது 2 வருடத்தை இழந்திருக்கிறோம். அதனால் இந்த ப்ரோக்ரஸ் ஸ்லோ பண்ணப்பட்டிருக்கு. கவர்மெண்ட் இந்த ஃபண்டை திரைக்கில் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட காலையில் 2027 ஆண்டு இதை கட்டி முடிக்கணும் என்று நாங்கள் இப்போவும் அதே காலையில் இதை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு தான் யோசிக்கிறோம். ஆனாலும் நிலைமை மாறி இருக்கிறது. எல்லாட்ட வீட்டு நிலைமை மாறித்தான் தமிழ் சமூக மையத்தின் பொருளாதார நிலைமை மாறி இருக்கு. அதை கட்டுறதுக்கான செலவினம் அதிகரிச்சிருக்கு. அதே நேரம் கால எல்லையும் சுருங்கி போயிருக்கு. என்னன்னா நாங்கள் 2 வருஷத்தை பெருந்தொற்று பரவல நாங்கள் இழந்திருக்கிறோம். அப்போ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அல்லது ஏற்கனவே திட்டமிட்ட நிதி அடிப்படையில் இதை கட்ட போறோமா, அல்லது மேலதிகமாக நிதியை சேகரித்து நாங்கள் ஏற்கனவே திட்டமிட்ட வகையில் முழுமையாக இதை கட்டி முடிக்க போறோமா, அல்லது பகுதியாக இதை கட்ட போகிறோமா? ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளில் இதை கொண்டு போறதுக்காகத்தான் இந்த சந்திப்பு இருக்குது. உங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் இதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். இது எப்படியாக நாங்கள் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி முடிக்கப் போகிறோம், உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன அல்லது உங்களுடைய கருத்து என்ன என்பதை தொடர்ந்து இந்த திட்டத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்ட பின்னர் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதன் மூலம் அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்குவதன் மூலம் நாங்கள் தீர்மானிக்கலாம் என்று நம்புகிறோம். Okay, time for the big reveal. So as of our latest schematics drawings, we have landed on an official project cost of $65 million. Okay? And what does that include? What does that bring us as a Tamil community? We get a full-fledged grade A auditorium. So we're looking at a Flato or a Chinese Cultural Center style theater, library, a museum, 2 dance studios, an atrium, a courtyard, a cafe, multi-purpose meeting rooms, outdoor amenities, and an indoor gym for our youth and seniors with an upper track walking level on the 2nd story.
So this is, I understand, a big ticket price, but I created this slide to illustrate to you the breakdown of these funds and where they come from. So of the 65 million, 26 million, as already mentioned, comes from the federal and provincial grant funding. The remaining 39 million will be a community raise. And I know we've mentioned this time and again, but when we have multiple levels of government providing us this funding, getting this funding was not easy, okay? We were in a pool of 267 applicants. There were multiple other amazing applications in there from municipal and institutional level applications. And the government saw the merit in our application in having a Townhall Community Center. It required not one, not two, but 3 levels of government to approve this funding. So when we have a government, which we're extremely blessed to have, to support this community center for us Tamil folks, as Nedra and Ramanan mentioned, we really need to step up, maximize this opportunity, and meet them halfway with our $39 million raise. Now, I don't want to talk about this, but in the worst case scenario that we don't raise the 39 million, we have a contingency plan whereby we will phase the development. If we don't raise the 39 million, we will move first with the auditorium and build the gym at a later stage. And when we get into sort of the site plan drawing of it, I can show you what that looks like. We would essentially create a building envelope, get zoning permission approvals for the gym, but it would be constructed at a later time. In terms of space prioritization, the debate between auditorium versus gym, we were informed by this decision through the 3 levels of consultation, which we've done in the past, particularly from the 1,000 potential users that responded to the survey, responding that their preference was for a cultural arts performance center/theater. This is also the feedback that we're getting from a lot of our preliminary conversations that we're having with our donors as led by the fundraising committee. At this point, I also have to emphasize that if we do not even raise 25 million, the quality of the auditorium will be of question. So right now we're targeting a Flato theater style auditorium. If we don't even raise 25 million, then we will end up with a community theater, a secondary school theater. So I say this not to scare anyone, but these are the thresholds that we're working with. And don't keep these numbers in mind. The number that we have to keep in mind is 39 million. But I wanted to tell you what we're up against. ஊசியை காட்டி போட்டு ஊசி போட்டா நோவாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் தீபிகாண்ட 39 மில்லியனை காட்டி இதை சேர்க்கணும், சேர்த்தா தான் கட்டலாம்னு சொல்கிறது. ஆனால் நம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயமாக. ஏனென்னா நாங்கள் இப்படியான ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பிக்க கவர்மெண்ட்டிட்ட இருந்து காணி கிடைக்குமெண்டோ அல்லது பெரிய அளவில் நிதியுதவி கிடைக்குமென்றோ ஒரு தரம் யோசிக்கல. இதுக்கான திட்டம் கனகாலமாக பல வருடங்களாக பலரால் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அப்போ எல்லாம் அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியோடு இதை கட்ட போகிறோம் என்று நாங்கள் யோசிக்கல. தமிழ் சமூகமாக நாங்கள் கட்ட போகிறோம் என்று தான் யோசிச்சிருக்கிறோம். இதை மாதிரியான பெரிய கட்டுமானங்களை தனிநபர்களாக கட்டி முடித்த வரலாறு இந்த மண்ணில் தமிழர்களுக்கு இருக்கிறதால நாங்கள் விரும்புகிற மாதிரியான ஒரு சமூக மையத்தை இங்கே வாழக்கூடிய 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து நிச்சயமாக கட்டி முடிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வரோம். அது எப்படி அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் ஏற்படுத்தலாம்டா, இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு சொல்றதன் மூலமாக இதை பரவலாக்கம் செய்ய வேணும். அதே நேரம் இந்த சமூக மையம் ஏனைய சமூக மையங்களிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்க போது சில சமூக மையங்களை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் வெறுமனே ஆடிட்டோரியத்தோடு இருக்கும், வேறு தேவைகளுக்கான இடம் அங்கே இருக்காது. ஆனால் இங்கே எல்லா விதமாக நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி இளைஞர்கள், யுவதிகள், மூதாளர்கள் எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையிலே அவர்களுக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாக இது அமையப் போகிறது. அதைவிட இதில் ஏன் இந்த ஆடிட்டோரியம் முக்கியத்துவம் பெறுது என்று சொன்னால், நாங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யறதுக்கு அல்லது உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக நிறைய வசதிகள் எங்களை சூழ இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்கு. பாடசாலைகள் இருக்கக்கூடிய ஜிம்மா இருக்கலாம், அல்லது அதற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய சமூக நிலையங்களா இருக்கலாம், அவை இருக்குது. ஆனா தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை, தங்களுடைய இருப்பை இந்த மண்ணில உறுதிப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் அவை தங்களுடைய கலாச்சார பாரம்பரியங்களை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு இடத்தை கொண்டிருப்பதன் மூலமாகவும், அந்த இடத்தை தமிழ் மக்கள் பெருமளவில் தங்களுடைய கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு, தங்களுடைய மொழி அடையாளங்களை நிலைநிறுத்துறதுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாகவும் அடுத்த சந்ததிக்கு நாங்கள் எங்களுடைய தமிழின
அடையாளத்தை கொண்டு செல்ல முடியும். அதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த ஆடிட்டோரியம் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறோம். அப்படியான ஒன்று வந்தால் அதில் நிறைய கலை சார்ந்த, மொழி சார்ந்த, எங்களுடைய பாரம்பரியம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் இடம்பெறும். அதை தமிழ் சமூகத்தின் அடுத்த தலைமுறை வந்து பார்க்கும். அதன் மூலமாக அவர்கள் தமிழர்களாக தங்களை அடையாளப்படுத்துவதற்கான ஒரு தூண்டுதல் ஏற்படுத்தப்படும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அதுக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய உடற்பயிற்சி கூடமோ அல்லது அது தேவையில்லை என்பதல்ல, இந்த முன்னுரிமை அடிப்படையிலே அதை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, எங்களுடைய மக்கள் நிச்சயமாக ஒரு முழுமையாக அவர்கள் விரும்புகின்ற வகையிலே உருவாக்கப்படுகின்ற, புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் கட்டப்படுகின்ற தமிழர்களுக்கான ஒரு சமூக மையத்தை முழுமையான வசதிகளோடு எல்லோருக்கும் பயன் தரக்கூடிய, எல்லோரும் அதனை பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் கட்டி முடிப்பதற்கு உதவுவார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கை தான் இன்று உங்களை சந்திக்க வைத்திருக்கிறது. So as I mentioned, the auditorium is sort of the priciest item of all of the program spaces, and we want to construct a very respectable space for the community. So we are currently conducting a feasibility study. This feasibility study will inform the exact sort of mechanics and operational aspects of the auditorium, the quality of the auditorium. In the feasibility study, as per the feasibility study, we're conducting site visits. We've done 5 theater site visits at the Jewish Community Center, the Flado Markham Theater, the Chinese Cultural Center, the Ancaster Memorial, and the Country Day Schools. The dance, music, and theater teachers, industry professionals have joined us on these site visits. And through these site visits, what we want to learn are the exact specs of the auditorium. We're looking at everything from, retractable seating to fixed seating, a raised stage and a proscenium versus a flat floor. We're looking at motorized lights and what that would cost us, catwalks, green rooms, back of house operations, front of house cafes, dance studios and sort of the connectivity of it, the loading dock space, every single aspect, every square foot is being considered because this will be our priciest ask. And part of through the feasibility study, we want to understand the CapEx, which is the amount of money is required to sort of implement and construct this auditorium, and B, the OpEx, the capital that will be required to maintain the auditorium on an annual basis once it is in operations. So the bigger or nicer the auditorium, the more it is going to cost us, and these are things that we sort of consider and balance as part of that budgetary constraint that I mentioned earlier. Right, as I said, we are working fast towards getting drawing submissions to the City of Toronto. This is our 3rd iteration of drawings. I would love to show you exactly what they look like at the moment, but because we're still doing our feasibility study and we still have a planned workshop with our teachers and other primary users and secondary users of the theater, that workshop is scheduled next Friday, actually. We will finalize the feasibility study, which will inform our final floor plans. But in the meantime, this is sort of the way the floor plans sort of flow. This is just the first floor. Again, with this slide, I wanted to iterate to you, in option 1 is the panel on the left side. If we construct now, we construct the entire building for $39 million. If we do not raise the full $39 million, we have option 2 on the right side of the slide, whereby we will still go to the city with a full zoning and site plan application, which outlines the gym. As you see in the top right corner, we have that space for the gym. We will get approvals for it, but at a later time, when it's not this board, maybe it's 5 years, 10 years from now, when the community is capable of raising that money for the gym, they will then already have the zoning and site plan approvals, and they, at that point, will just have to pull building permit. While that sounds good now, the con of this is right now the gym costs us $9 or $10 million. But 5 or 10 years from now, that price
could go up to about $15 million, because at that point, you are now investing in a separate set of soft costs. If you build now, you're entitling the entire building under a single set of soft costs. Another aspect is once you separate the gym as a second phase of development, the cost will go up because now you're also spending for a separate mechanical and HVAC system. Whereas if you go in a single go under option 1, the entire 3-wing building shares a single HVAC or mechanical system. So these are all of the added cost layers if we do build the gym at a later time. That 9 or 10 million will increase as well with inflation. So again, the best option is for us to move forward with the 39 million, but I also just wanted to show you the 2 options that we have in place. தீபிகா சொன்ன மாதிரி 2 திட்டங்கள் இருக்குது. ஒன்று முழுமையாக நாங்கள் விரும்புகிற மாதிரி ஆடிட்டோரியம், ஜிம் ஆகியவற்றோடு தமிழ் சமூக மையத்தை ஒரே அடியாக கட்டி முடிக்கிறது. 2027 ஆண்டு வரைக்கே ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஆடிட்டோரியம் மற்றது ஜிம் சேர்ந்ததா, அதே நேரம் மல்டிபர்பஸ் ரூம், ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து ஒரு முழுமையான சமூக மையமாக அதை கட்டி முடிக்கணும். 39 மில்லியன் தேவை. இந்த ஆடிட்டோரியம் எப்படி இருக்க வேணும் என்றது எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும். ஃப்ளாட்டோ மார்க்கம் தியேட்டருக்கு போய்க்க, அல்லது சைனீஸ் கல்ச்சரல் சென்டருக்கு போய்க்க, ஆர்மீனியன் சென்டருக்கு போய்க்க, தமிழ் மக்களுக்கு எப்படி ஒரு ஆடிட்டோரியம் இல்லையே என்று சொல்லி ஒரு விளக்கம் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஆடிட்டோரியம் எப்படி உருவாக வேண்டும் என்றதுக்காக நிறைய ஸ்டடீஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் ஆடிட்டோரியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வசதியுமே அதன் செலவினத்தை அதிகரிக்கும். அது தொடர்பாக முழுமையான ஒரு ஆய்வு, அதை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஏனைய பயனாளர்களோடு நாங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வரோம். அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை அது தொடர்பான ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது. அதற்கு பிறகு அந்த ஜிம் எப்படியா இருக்க போகுது, அந்த ஆடிட்டோரியம் எப்படியாக இருக்க போகிறது, அதனுடைய சீட்டிங் எப்படி இருக்கும், ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும், அதில் என்ன மாதிரியான வசதிகள் இருக்க போகிறது என்ற விஷயங்களை நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனாலும் எங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கிறது. அந்த ஆடிட்டோரியம் ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கலையரங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது. அது உங்களுடைய கைகளில் இருக்கிறது. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற, கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற, இனி கேட்க போன்றவர்களுடைய கைகளில் இருக்கிறது. தமிழ் மக்களுக்காக உருவாகின்ற இந்த தமிழ் சமூக மையம் எப்படியான வசதிகளை கொண்டிருக்க போகிறது, அது மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க போகிறதா? நாங்கள் ஏனைய சமூகங்களோடு எங்களை ஒப்பிடுத்தவில்லை, ஆனாலும் நாங்களும் ஒரு பலமிக்க சமூகம் என்பதை நாங்கள் காட்ட வேண்டும். குறிப்பாக யூத சமூகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதாக, டொரண்டோ நகரத்தில் மட்டுமே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதாக பல இது போன்ற சமூக மையங்களை வைத்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று ஏனைய சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், எங்களை விட சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடியவர்களும் கூட ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சமூக மையங்களை தங்களுடைய நிகழ்வுகளுக்காக வைத்திருக்கிறார்கள் டொரண்டோ பெரும்பாகத்தில். ஏன் தமிழர்களால் உருவாக்க முடியாது? தமிழர்கள் பல துறைகளிலும் இங்கே வெற்றி கொடி நாட்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். மிக வெற்றிகரமான மனிதர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் எல்லோருடைய பங்கும் இதில் மிக முக்கியம். மிகப்பெரிய அளவு தொகை கொடுத்துத்தான் இந்த சமூக மையத்தை கட்ட வேண்டும் என்பதல்ல. இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் தங்களால் இயன்ற பங்களிப்பை கொடுத்தால் கூட இந்த 39 மில்லியனை சேர்த்து இதை கட்டி முடித்து விட முடியும். அதே வேளையில் இது கட்டுவது மட்டுமல்ல, அதை கொண்டு நடத்துவதற்கான செலவினங்களும் இருக்கிறது. அந்த ஆடிட்டோரியம் எப்படியாக உருவாக்கப்படுகிறது, அந்த ஜிம் எப்படியாக இருக்கிறது, அந்த தமிழ் சமூக மையமாக அதை நாங்கள் கட்டி முடித்த பின்னர் அதை காவுகின்ற செலவினம் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. அதை கொண்டு நடத்துவதற்கு ஆன செலவினம் இருக்கிறது. அதற்கும் நாங்கள் சரியான ஒழுங்குகளை செய்தால்தான் அது ஒரு வெற்றிகரமாக தமிழ் சமூக மையமாக இருக்கும். அல்லது அதை கட்டி முடித்துவிட்டு பின்பு அதை நாங்கள் நட்டத்திலே கொடுக்கின்ற அல்லது நட்டத்தில் போகின்ற ஒரு விடயமாக மாற்றிவிட முடியாது. அது தொடர்ந்தும் இயங்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அதற்கேற்ற வகையில் தான் இந்த திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அதைத்தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் எல்லோருடைய பெருங்கனவும் இது முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பது மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம். எல்லோரும் மனது வைத்தால், எல்லோரும் மனம் திறந்தால் கட்டாயமாக முடியும். மனம் மட்டுமல்ல, பேசும். உங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்டது. Okay, so as Nedra had previously mentioned, the site is at 311 Staines Road, which is in Northeast Scarborough. It's a very beautiful location because as you can tell, it's very central to where a lot of Tamils live in the GTHA, bordering York region to the north and Durham region to the east, as well as, of course, Toronto region right there. Next slide. Slide before. Yeah. So the site actually backs onto the Rouge National Park, and therefore we don't expect any form of construction to the north or to the east of the site. We're extremely lucky to have a site such as this, again, because of the privacy that we get,
but also the white square that you see in the north right site plan there. That is where the gym would be. And what we foresee for the gym is these beautiful floor-to-ceiling windows. And so that will allow us to double the gym as a gym for youth and seniors, but also as a gala space for community events. People can rent it for weddings or receptions. And this will allow us to get a second form of revenue into the building. So anytime we can diversify our revenue streams, we must consider every single option. And really having that gym there is a really beautiful option for the community, both physically for the building, but also financially. Going back to the point of having something that's sustainable for us in the coming years financially. So while we're still working on our schematic drawings, I can at least show you and share with you some of the renderings that we have. In the very far left panel, we see a view of the building from Staines Road. And here, there are three different options for the building in terms of the shapes of the windows. But the beautiful thing is this is where the dance studios will be. And you kind of get to peek into Tamil life and culture, right? And you could see in one room there's a group of seniors doing yoga or meditation, and then in the other room, Bharatanatyam practice or a contemporary dance practice. And this allows us to animate the street, and it allows the community to get involved with this very beautiful project here. So I wanted to show you what that would look like there. In the second panel, we have a view of the building facing from the soccer field, so we're facing north. And this is a view of the building where you kind of see all three wings come together. And here I want to point to you that copper sort of material that you see there. This is all Nedra's doing. It's very beautiful. And this is sort of supposed to represent an ola leaf. And the ola leaf, which in the very first slide sort of has Tamil inscription in it. So we envision having Tamil inscription in this ola leaf, which doubles and looks like a vessel. So this is really sort of like a landmark project, right? With the design components that are going into it. And in the daytime, when the light hits through the inscription, the Tamil sort of literature and inscription will project inward into the library and the museum. So the library and museum will be on that upper floor there. And then in the nighttime, we'll have a very light, sort of faded light that projects from the inside of the ola leaf, which will then show the inscriptions through onto the street of Staines Road. And so again, thereby acting as sort of a landmark, again, identifying sort of the Tamil impression on the building. And then in the third panel, again, this is a view of the building facing east from Staines Road. இந்த கட்டுமானம் எப்படி இருக்க போகிறது என்ற படங்களை தான் காட்டியிருக்கிறோம். நாங்கள் சொன்னது போல ஆடிட்டோரியம் மட்டுமல்ல, இதில் ஒரு நினைவகம் ஒன்று இருக்க போகிறது, மியூசியம் ஒன்று இருக்க போகிறது, அதை விட ஒரு லைப்ரரி இருக்க போகிறது. தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஆவணங்களை அந்த இடத்திலே நாங்கள் வைத்திருக்க விரும்புகிறோம். நீத்ராவின் யோசனையில் இது ஒரு செப்புத்தகட்டில் தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டு தமிழின் மிக முக்கியமான கவிதைகள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஓலையாக இது வடிவமைக்கப்பட இருக்கிறது. அப்படி பார்க்கின்ற போது பகலில் அதன் ஊடாக ஒளி உள்ளே சென்று லைப்ரரியில் அந்த எழுத்துக்கள் தெரியக்கூடியதாக இருக்கும். இரவில் அதன் மூலமாக நாங்கள் ஒளியை வெளியேற்றி அந்த எழுத்துக்கள் இரவில் செல்லுகின்றவர்களுக்கு அதன் தமிழ் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும். இந்த மையத்தின் தமிழ் அடையாளம் என்பது அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த களத்தில் இருக்கிறது. அது மிக வித்தியாசமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது இருக்கக்கூடிய நவீன சூழலுக்கு ஏற்ற வகையிலும் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலும், அதே நேரம் அந்த கட்டிடத்தின் அமைப்பை குழப்பாத வகையிலும் இது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் மிக முக்கியம். இதற்காக பல காலமாக பல நிபுணர்களோடு சேர்ந்து உழைத்து நேத்ரா இப்படியான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதில் தமிழ் அடையாளம் இருக்க வேண்டும், அதே நேரம் அது ஒரு தனித்து தெரிகின்ற அல்லது மற்றவர்களுக்கு ஒரு விதமான குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கட்டிட வடிவமைப்பாகவும் இல்லாமல் தமிழ் அடையாளத்தை சுமந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் சமூக மையமாக இது உருவாகிறது. அதுதான் இந்த கட்டிடத்தின் சிறப்பாகவும் இருக்கு.
Okay, so now we're at the second point that I mentioned earlier, where we're facing sort of the time constraint, and this is the result. These are the milestones that we're projecting for the project up until construction completion in 2027. So since being onboarded, there was a lot of background work in terms of governance, getting the building back up from the pre-design study into sort of preliminary drawings. And since then, in February and March, we've been re-engaging with the community, again, to pick up that momentum which was lost for the last 1.5 years. We've re-engaged with 150 Tamil organizations which have pledged and aligned with the TCC, and we are also engaging the broader community through events such as these. We will go towards fundraising in April. We will first begin with major donors in April and come to the larger community in June, July of this year. And we will continue that fundraising up until the last date, up until completion of the building. As I had mentioned to you, we are currently working on our submission to the City of Toronto. We intend on completing our schematic drawings by June. At this time, we will get a Class D cost estimate. Following which we will finalize our site plan drawing, and we will submit for 3 types of application. One is a pre-consultation application, the other is a zoning bylaw application, and the other is a site plan application. We expect the city to take about 1 to 1.25 years to get back with their approval. And during this time, we will work in the background to put together the tendering documents, to issue an RFP to get the contractors on site. Then once we get the final approvals from the city, we're targeting next August. Realistically speaking, it might even be October 2025. We will immediately pull building permits and, be shovel ready. Then we expect to construct for about 1.5 years, taking us to project completion in March 2027. Now, as I stipulated earlier, we need to complete construction by 2027. And as you can tell, we've padded our timeline so that even after March, we have about 9 months to complete any final sort of construction. Should construction, not end by March, we have those additional 9 months to sort of finalize and complete the building. We are in constant communication with our federal and provincial partners, and they're aware of this timeline as well. They've given us a lot of grace because we are not the only project sort of behind schedule. Every single project that had raised sort of that grant funding, their finding is going to go beyond 2027, but we're not going to keep that in mind. We are moving forward for completion in 2027. 2027 ஆண்டு கட்டி முடிக்கணும், அதான் திட்டம். அப்படி கட்டி முடிக்கிறதா இருந்தால் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் இந்த கட்டுமானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு. தீபிகா சொன்னது மாதிரி 39 மில்லியன் எங்கள் சமூகத்திலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டால் இந்த கட்டுமானம் இதில் காண்பிக்கப்பட்டது போல ஒரு அழகான ஆடிட்டோரியம், ஜிம் மற்றும் ஏனைய வசதிகளோடு கட்டி முடிக்கப்படும். எல்லாரும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக தமிழர்களுக்கான பெருமைக்குரிய ஒரு அடையாளமாக இந்த மண்ணிலே அது இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அது எப்படி அந்த நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொன்னால், நாங்கள் ஏறத்தாழ 4 லட்சம் பேர் இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக கணக்கிடப்படுகிறது. அதை விட கூடுதலாக இருக்கலாம் என்று நம்புகிறோம். அப்படி இருந்தால் ஒருவர் தலைக்கு $100 கொடுத்தால் போதுமாக இருக்கும். 1 லட்சம் குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த குடும்பம் ஒவ்வொன்றும் இப்படியான ஒரு கட்டுமானம் உருவாவதற்காக $400 கொடுக்க முடியுமாக இருந்தால் இந்த 3 வருடத்தில் அவர்கள் பிரித்து கூட கொடுக்க முடியும். அப்படி கொடுத்தால் கூட இந்த 40 லட்சத்தை நாங்கள் சேர்த்து இந்த கட்டுமானத்தை செய்ய முடியும். அப்படியாக இந்த $40 மில்லியன் நாங்கள் சேர்ப்பது என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. அதை சேர்த்தால்தான் நாங்கள் விரும்புகின்ற எதிர்பார்க்கின்ற இந்த கட்டுமானத்தை நாங்கள் கட்டி முடிக்க முடியும். இன்னொரு விஷயத்தையும் நாங்கள் சொல்ல வேணும். இதில் இருக்கிற நாங்கள் தான் கட்டுறோம் அல்லது நாங்கள் தான் இதை செய்கிறோம் இல்லை, உங்களோட பிரதிநிதிகளாகத்தான் இதிலேருந்து காய்ச்சி கொண்டிருக்கிற மொழி. இதில் இருக்கிற எல்லாருக்கும், இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா தமிழர்களுக்கும் பொதுவான ஒரு கட்டுமானமாகத்தான் இந்த தமிழ் சமூக மையம் இருக்கிறது. ஆகவே இது உங்களுடையது எங்களுடையது என்பதல்ல, எல்லோருடையதுமாக இந்த கட்டுமானம் இருக்கும். ஆகவே எல்லோருடைய பங்களிப்பும் எல்லோருடைய ஆலோசனைகளும் தேவையாக இருக்கிறது. உங்கள் சார்பில் இதை முன்னெடுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். So to echo Ramanan's points,
as I had mentioned previously, we will begin fundraising. We are already having preliminary conversations with our major donors, and essentially we need the fundraising confidence. The confidence that we get in the next few months up until June will decide the final submission that we submit to the city. Okay, so the confidence that we get by this June will commit the type of design that we submit to the city. So I just want to hone in on that point. At the end of the day, as Ramanan says, this is not a GTA project. This is not a Ontario project. This is a global project. This is the first project of its kind happening outside of our homeland, outside of Jaffna, and we are so incredibly blessed to have this opportunity. This type of opportunity will never come again. This is it. So we need to maximize this opportunity and build this building for our Tamil folks, for our Tamil people, and create this landmark and space for us in this country that we are blessed to call home. And as my fellow board colleague, Mr. Sanda, always says, do it once, do it right. Thank you. ஒன்றே செய் அதை நன்றே செய்வோம். நன்றி. Thank you, Deepika and Ramanan. So you've heard a lot about this project now, and it's a lot of information, and you're going to be absorbing it. You can check it out on our website as well. Keep following us. And some of you are going to join committees today. Some of you are going to support us with fundraising for this. But more than anything, I want you to remember how much of a point of pride this is for us, right? As Bharadiyar said, Tamilarendru sollada, thalai nimirndu nillada. Right? There's something for us to be very proud of in being Tamil, right? That's why we're here today. That's why we call this a Tamil Community Center. And it's not just for us. I mean, 50% of this programming here is going to be public programming, right? But there are other communities that are inspired by us or that see their struggles represented in us that will come to use this space as well. Other racialized, marginalized communities will also come and be part of this community center. Apart from that, I mean, we have so many other communities that have reached out to us already to hear about how we got to this point. They can't believe it. There have been many other communities, just as we have been trying to build a community center for, decades now. There are many other communities that have been trying to do this as well, and they have not been able to succeed either. And they keep reaching out to us to hear about this project and to get tips on how they can do similar projects. Because of the work I do through the symposium, I am constantly hearing from people in other parts of the world, from the UK, from Australia. There's young Tamil folks that call me and say, message me and like, how can we do this in the UK? How are we going to set this up in Australia? How did you guys get the community together on this project, So you have to think that this is a very, very inspiring thing, not just for us, but for Tamil people around the world. They're looking to us. This is going to be a legacy project. It's a landmark project. When we put an Ola leaf design up there, that is going to tell people who we are and what we're capable of, right? I want them to see us coming, right? So keep that in mind as we go forward with this project. This has to be a point of pride with us. I have been working in this community for 25 years in various capacities, volunteering with kids, with queer community, with seniors in schools, doing this, that, arts, all kinds of things. But nothing I will ever do in my life is going to make me as proud as this project, and as proud as I am to work with this, the people that I've had the opportunity to work with. So join us, be a part of this project. This is not ours, this is all of ours. This is yours, right? So keep that in mind, join us, follow us on our socials. We have socials.
Auntie's going to show up on Instagram a couple of times, but join us and be part of this, okay? Thank you all for coming. Yes, we're going to open it up for questions now. Yes. Presentation. I have a question. Like, you have a budget to complete this project, 39 million. Do you guys do a study to how you're going to operate this, like the operating cost for the next 3 years? Do you plan to have a reserve fund to keep this building, like, at the initial stage, you won't get any income, right? Yes, we will be doing both. Of course, we have to set up a business plan for the operation of the project as well. And our feasibility study for the theater is going to be part of that. Did you want to add anything? Or? Sure. So as was mentioned, the key component of the feasibility study, why we have like the experts doing this feasibility study so that they can identify to us the exact operating costs that's needed for us to maintain this community center, particularly of the auditorium. You raise a great point where because the auditorium will be the most expensive piece, we are very sort of focused on what the operating cost of the auditorium will be up until the next 10 years, actually, and we're looking into that. But as you raise a good point of looking into the other spaces and programming, it is part of our business strategy. And as a follow-up to that, in our fundraising campaign, we have a section for estate donors. I can't speak too much to the fundraising plan, but in that fundraising strategy, we intend on having sort of specific grants that we would apply to on an annual basis, particularly to support any youth and senior programming, but also an ongoing estate fundraising from people who are able to provide us sort of an ongoing capital injection into the project to maintain the building. The third component as part of our business strategy and plan is to look at, again, more widely all of the spaces, the potential use of the spaces, and then our potential tenants and the cost. So if we were to get the gym, then we would rent out the space. It would be a multi-use space for both renting it out as a gym or renting it out as a venue. And so these are all this sort of the revenue streams that we are considering, which we believe will contribute to the ongoing operational sustainability of the building, financially speaking. Anush, is there anything you wanted to add to that? No, I think the initial budget will contain the first 2 years of the operating cost. Yes. நிகழ்வுகள் நடக்குது. இந்த நிகழ்வுகள் ஒவ்வொரு நிகழ்வு செய்கிறார்கள்டையும் இப்போ நீங்கள் ஏன் ஒரு நிதி சேகரிக்கிற ஒரு பொறுமுறை அப்போ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு பங்களிப்பு உங்களோட நிகழ்வுன்ற பேரால் தந்துதவணும்னு சொல்லி ஏன் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது அல்லது அதுக்கான திட்டங்கள் ஏதாவது இருக்காண்டது முதலாவது. ரெண்டாவது ஒரு குடும்பத்துக்கு $400 படி நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க. இல்லை எதிர்பார்க்கல, நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். அப்படி வந்தா அது சாத்தியமாகும் என்று சொன்னேன். நான் ஒழிய நாங்கள் அப்படி எதிர்பார்க்கல. நல்ல ஐடியா. ஆனால் அதுக்குரிய பொறிமுறையா இப்போ அதுக்குரிய பற்றுச்சீட்டுகள் ஏதாவது உங்களால் பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கா அல்லது நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வகையில் நாங்கள் அதை ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் அது போய் சேருமா இருந்தால், ஒரு குடும்பத்தில் 5 பேர் இருந்தால் குறைஞ்சது 100 பேர் $100 படி மினிமம் தயாராக இருப்பினும் மக்கள் இதுக்கு. அதையும் தாண்டி நீங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு $1000 வீதம் எதிர்பார்க்கலாம். கட்டாயம் தெரிவிக்கணும். என்னென்னு சொன்னால் ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்ததாக இருந்தால் மக்கள்கிட்ட இருக்கிற நிதி வளங்களை நீங்கள் சரியான பொறிமுறைகள் மூலம் அதை நீங்கள் இலக்கை அடையலாம்ன்றது எந்த கருத்து. இப்போ கேள்வி திரும்பவும் வரணும்னு சொன்னால் நீங்கள் நிகழ்வுகளை இலக்கு வச்சு நீங்கள் உங்களோட நிதி சேகரிப்பை நகர்த்துகிறீங்களா இல்லையான்றதுக்கு பதில். நன்றி.
நிச்சயமாக இருக்குது. எல்லா விதமான பொறிமுறைகளையும் நாங்கள் இதுக்கு உள்வாங்க யோசிச்சிருக்கிறோம். அதே நேரம் இதில் ஏற்கனவே 150 தமிழ் அமைப்புகள் எங்களுக்கு தங்களுடைய ஆதரவை தந்திருக்கணும். அவை செய்யக்கூடிய எதிர்கால நிகழ்வுகளில் இதை பற்றின திட்டங்களை அறிவிக்கிறதோட இந்த நிதி சேகரிப்புக்கு தங்களை உதவியை வழங்குறதாயும் சொல்லியிருக்கிறோம். நாங்கள் இன்னும் இருக்கக்கூடிய இனி அமைப்புகளோடையும் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு வரோம். கனடாவில் இருக்கக்கூடிய இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான தமிழ் அமைப்புகள் இதில் உள்வாங்கப்பட்டு அவைகளின் ஒவ்வொரு நிகழ்வு, பெரிய நிகழ்வோ சிறிய நிகழ்வோ, அவை எல்லாவற்றிலும் இந்த திட்டம் கொண்டு சேர்க்கப்படும். அதன் மூலமாக அவர்கள் தரக்கூடிய பங்களிப்பையும் உருவாங்க காத்திருக்கிறோம். அதே நேரம் இது ஒரு அறக்கொடை நிறுவனமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது, சேரிட்டபிள். ஆகவே பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இதற்கான நிதி பங்களிப்பை வழங்குகிற போது அவர்களுக்கான டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டும் இருக்குது. அது குடும்பமாக வழங்குகின்ற போதும் அவர்களுக்கு இருக்கும். ஆகவே அதைவிட மிக முக்கியமானது, அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படக்கூடிய 3 அரசாங்கங்களும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இது உருவாகி இருக்கிறதால இந்த நிதி சேகரிப்பு என்பது அவர்களுடைய திட்ட வரைமுறைகளுக்கு உட்பட்டதாகத்தான் மேற்கொள்ளப்படும். அந்த வகையிலே அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் எல்லாரும் தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும். பற்றுச்சீட்டு சம்பந்தமான கேள்வி கட்டாயமாக அது அதற்கான தான் சொன்னான். 3 அரசாங்கங்களும் இருக்கிறதால அதுக்கு பற்றுச்சீட்டு மட்டுமில்லை, அறக்கொடைக்கான பற்றுச்சீட்டும் வழங்கப்படும். அதாவது டாக்ஸ் பெனிஃபிட் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. Sure. அடுத்தது டெக்னாலஜி தீபிகா சொல்லுவார். 20 வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த நிலையத்துக்கு என்ன நடக்கும், தமிழ் மொழி குறைஞ்சு போதாண்டா, அந்த ஆன்சர் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் பெறணும் மரன். இந்த கேள்வியை தமிழில் கேட்டிருந்தா உங்களை மாதிரியாக அடுத்த தலைமுறையும் தமிழை கொண்டு செல்றதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆகவே இதன் நோக்கமே அடுத்த தலைமுறை தமிழர்களாக தங்களை அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலான இந்த நிலையம் உருவாக முதலே 20 வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்று கேட்கறத விட 20 வருஷத்துக்கு பிறகு பிறக்கக்கூடிய என்னுடைய குழந்தை இந்த சமூக நிலையத்தை எப்படி பயன்படுத்தும், தன்னை ஒரு தமிழனை அடையாளப்படுத்துறதுக்கு இதில் என்ன இருக்கு, இங்கே போய் எங்கே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போகும், தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டருக்கு போகிறோன்னு சொல்லும். அப்படியானா அதுக்கு தன்னட்டை ஒரு கேள்வி வரும், நான் தமிழனாக இருக்கிறேன் அப்படின்ற என்ன ஒரு தேடல் வரும். அந்த தேடலுக்கு பதில் காரணத்துக்கு அந்த பிள்ளை அந்த மியூசியத்தை போய் பார்க்கும், அல்லது அங்கே இருக்கக்கூடிய லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூலை வாசிக்கும். அங்கே இருக்கிற ஆடிட்டோரியத்தில் நடக்கிற சில வேளை எந்தையும் உங்களையும் பிள்ளைகள் தமிழ் பேச தெரியாட்டலாம், வேறு யாராவது இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவர்களுடைய குழந்தைகள், அவர்களுடைய பேர குழந்தைகள் தமிழ் மொழியில் நடத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு, கலை நிகழ்வு, தமிழ் பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்வை அது பார்க்கும். அதுக்கு பிறகு அது தன்னை தமிழனை அடையாளப்படுத்தும். அந்த நம்பிக்கையில தான் இந்த மண்ணில தமிழர்களாக நாங்கள் தொடர்ந்து வருகின்ற காலங்களிலும் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்போடையும் நம்பிக்கையோடையும் தான் இந்த தமிழ் சமூக மையம் உருவாக்கப்படுது. 20 வருஷத்துக்கு பிறகு தமிழர்களாக நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி ஒரு எடுகோலை நாங்கள் வச்சிருந்தோம் என்று சொன்னால் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை. ஆகவே இதில் நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கள், அதாவது தங்களுடைய அடுத்தடுத்த தலைமுறை தமிழர்களாக தங்களை இந்த மண்ணிலே அடையாளப்படுத்துவார்கள், தமிழ் சமூகமாக இந்த மண்ணிலே இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக இதற்கு பங்களிப்பு வழங்குவார்கள். நான் நினைக்கிறேன் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான தமிழர்கள் அதற்கு இணங்குவார்கள் என்று நம்புகிறேன். I'm going to provide an answer to that in English as well, because I work with a lot of young people, and I can tell you that there is no lack of interest in learning the Tamil language. There's a lack of resources for them. I've conducted workshops in the York Region District School Board, translation workshops and poetry workshops and so on, and I can tell you that small kids go to Tamil class and they learn Tamil.
What they lack is the resources to sustain that learning. When they want to do research around their Tamil identity, they don't have a library to go to. They don't have materials to go look at. And that's what we're going to provide here. So this is going to be a place where those young kids will be able to sustain their learning. Because between those key years, like, you know, I go and speak to kids in grade school that will get up and read something in Tamil. But by the time they get to high school, you know, there's so much discouragement when they don't have resources to access, right? So they lose a lot of that. They lose a lot of the language, but also the pride, right? So having a space like this will ensure the survival of that. And do not underestimate your youth here. I'm going to tell you, they find ways. They will learn it off of Instagram. They will learn it off of, like, you know, put it on Duolingo. They'll learn it off of Duolingo. There's no lack of pride in Tamil identity among our young kids. We just need to give them the materials for it. Thank you, Ramanan and Nedra. And to add to their point, we are a language, a culture, an identity that has lasted over 5,000 years. More than 5,000 years, but 5,000 years that on Wikipedia. We are the oldest living language in the world. What is 20 years? What is 100 years? We will continue to rise and thrive as Tamils. To your first, an important part of your question though, sir, you asked about governance. So right now we are the sort of board as part of construction. A new board is voted on every year, and the same will happen when the building is operated. So there will be a board, there will be a separate governance structure that maintains the vitality of the building, essentially. And so we will put in place very specific structures to ensure that the Tamil nature of the board is maintained, the Tamil interest in the board is maintained. And we're actually working with Bloomberg's Law. Uma is here if you have any particular questions about what that governance structure looks like post-operation. And it is top of mind for us, because there could be a lot of interest now, but we do understand the risk moving forward, and we are on top of that, thinking 20, 30, 100 years down the road. To answer your question, your part 2 question about the technologies used, we originally in our pre-design study had very sustainable components to the building, particularly looking at energy and water saving mechanisms to the building. Operationally, it will save us in the long term, but right now when it comes to raising the funds to put that down from a CapEx perspective, it is quite high. So while we did apply to a recent sustainability fund under those sort of stipulations, we are now, because we're now back at the drawing board, we're looking at the financial feasibility of having these sorts of energy efficient tools in our building. We would love to have that. It's just a question of cost, and this will also raise our existing $39 million price tag. So if you can afterwards provide these examples that you see in Germany and the UK, and if we can find a very sort of cost efficient manner to implement them, we would absolutely love to hear more about that. Thank you. We're setting one up. We just needed to finalize what our budget is going to be, so we know exactly the amount we're going to be fundraising, and we wanted to make sure that the paperwork is in place as well, so that those donations will be properly received and acknowledged. So back end almost done. இப்போ நாங்கள் என்ன கட்ட போறோம்ன்றதை உங்களுக்கு சொன்னாதான் அதுக்கான நிதி சேவைகள் செய்ய முடியும். என்ன கட்ட போறோம்ன்றது சிட்டி கொடுக்குற அப்ரூவல் இருக்கு. அதாவது நாங்கள் அந்த டைம் லைனில் கொடுத்துருந்தோம். பப்ளிக் ஃபண்ட் ரைசிங் போகிறோம். பப்ளிக் ஃபண்ட் ரைசிங் போய் அதனுடைய சகல வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருக்கு. அதே நேரம் நீங்கள் கொடுக்குற நிதிக்கான பற்றுச்சீட்டுகளும் உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். Sorry, absolutely.
That's something we have to determine. We can- $20, I think, right? But there's no minimum. Okay, maybe put your mic on. There's no legal requirement in terms of the minimum that you can receipt for. It's just more based on the organisation. So I think that's something the board is currently thinking about in terms of their fundraising efforts. But once they set that up, then you will know exactly. But it's probably going to be like, I think they decided on $20 as the minimum to get a receipt. To add to that, if you have additional questions with regards to fundraising, Siva Bharati here, who sits on the fundraising committee, and he's a fundraising expert, you guys. He works for Princess Margaret Hospital, and as you know, they have all the fundraising strategies in place. So we've got a really great CRM tool that we're working on in the background. We've just onboarded the CRM, which will automatically put out the receipts to major donors, because that's who we're having conversations with right now. The QR code is in the pipeline, so that as soon as you click on it, you'll be able to make a donation, and we're working through sort of the analytics of that, the IT component of that in the background. Fantastic. Mm-hmm. Because there are a lot of people who wanted to be known, how much they donated, but there are people who wanted to be anonymous. Yes. So once the link is up, more than happy to share that. Yeah. Fantastic. Thank you so much. That was a lot of questions. Yes. Yeah. I'll start with the first question. Sure. I'm so sorry. What was it again? The cost. Okay. Yes. Okay. Let's. Absolutely. Yes. Yes. So the 65 million is the total project cost. This includes both hard cost and soft cost. In the life cycle of a project, I could very happy to explain this to everyone. We originally start with a very estimate number. This is based on sort of the research. It's a desktop research, what our consultants provide us, what our architect tells us. But this number essentially becomes more and more firm as the drawings become more and more complete. And in this process, I mentioned earlier that we go to a Class D estimate. This cost estimate will confirm to us what the actual cost is, because the Class D estimate will tell us, how much a pipe costs, right down to the pipe, right down to a fitting, right down to a screw is what the Class D estimate tells you. But we don't only do one estimate. In the process of a building, you go from Class D estimate, Class B estimate, Class C, Class B, Class A estimate. And the further you go up, the more accurate the cost becomes. In a Class D estimate, you typically have a contingency of about 15%. So that's why a building
I mean, to us, we can think, like even on this board, we're saying, oh no, we could build this building for like 50 million, we could build it for 30 million. That could be the case, but we need to have a contingency plan well padded in the number so that we don't keep coming back to the community and increasing the funding amount, right? So the 65 million could potentially go down, and that's what we're hoping for as we sort of iron out and finalize the drawings. But at the moment, that's what we're working with. In terms of your second question about private versus public, I understand what you mean. A public sector building is obviously a lot more costly. While we have grant funding, the way we operate is very private sector in nature. We are trying to pull out every single efficient stop. The Aneen Community Center, I don't know if many of you are from the Markham area or Northeast Scarborough area, the Aneen Community Center itself is a lot more than this price tag we tell you today. Okay, it's almost double, and that goes back to the point of it being a very publicly driven initiative, right? That's a public community center. So I understand your point there. Also, I believe it has a swimming pool, but